Assalamualaikum friends. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் டார்க் டைப்போகிராஃபி. இந்த வீடியோல நம்ம தலா பிக் வச்சு தான் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது எப்படி பண்ணன்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் picsart open பண்ணிட்டு நீங்க எடிட் பண்ண போற பிக் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து black and white எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ண போறோம். அது ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு black and white எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. black and white எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் டூல்ஸ் ஓபன் பண்ணி கர்வ்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. டூல்ஸ்ல கர்வ்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. கர்வ்ஸ் மிடில் வந்து லைட்டாக டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. டார்க் ஷேடுக்காக வேண்டி நம்ம வந்து இந்த கர்வ்ஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம். டிக்கெட் ஆட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் ட்ரா டூல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எம்டி லேயர் ஓபன் பண்ணிட்டு அதில் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே பிளாக் கலரில் பிளாக் பெயிண்டால் ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வேர்ட் க்ளவுட் டிஎன்ஜி பிக் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த பிக்கோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேணுன்றவங்க வந்து கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கூகுள்லேயும் டவுன்லோட் பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபோனில் வந்து ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து குரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். குரோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வேர்ட் க்ளவுடுன்னு டைப் பண்ணுங்கள். வேர்ட் க்ளவுடுன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து இமேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் வர எல்லா இமேஜுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இமேஜ் வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கலர் ஸ்பெசிஃபிக் கலர் வேணும்னா கலரில் போயிட்டு என்ன ஸ்பெசிஃபிக் கலர் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பிக்கு நம்ம எடிட்டிங் தேவை பிளாக் கலர் தான், அதனால் பிளாக் கலரில் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இதே உங்களுக்கு யூனிக்காக உங்கள் நேம் வச்ச மாதிரி வேணும்னா wordcloud.com கொடுங்க. அதில் நிறைய வெப்சைட் வரும். அந்த வர வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த வெப்சைட்டில் வேணாலுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா உங்கள் பேர் இல்லை என்ன வேணுமோ நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். லேயர் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஒரு எம்டி லேயர் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எம்டி லேயர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒவ்வொரு பிஎன்ஜி பிக் ஆட் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு எம்டி லேயர் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் லேயர் ஆப்ஷன்லாம் வந்து ஸ்க்ரீனில் வச்சுக்கோங்க. பிஎன்ஜி பிக் ஆட் பண்ணுற லேயர்லாம் வந்து லேயர் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்க்ரீனில் வச்சுக்கோங்க. The way you like a song, you know my heart, 'cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains, I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy.
உங்களுக்கு எத்தனை டெக்ஸ்ட் இமேஜ் வேணுமோ அத்தனை டெக்ஸ்ட் இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு கரெக்டாக மாடல் இமேஜ் மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண எல்லா டெக்ஸ்ட் இமேஜுமே ஸ்க்ரீனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் எல்லா டெக்ஸ்ட் இமேஜுமே மெர்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ண எல்லா டெக்ஸ்ட் இமேஜுமே மெர்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. மெர்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லேயரை வந்து நீங்கள் மல்டிபிளாக கொடுத்துக்கோங்க. மல்டிபிள் லேயர் ஆப்ஷனில் போய் மல்டிபிள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் வரும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மாடல் இமேஜை மட்டும் டூப்ளிகேட் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். அந்த மாடல் இமேஜ் கிளிக் பண்ணிட்டு 3 டாட்ஸ் கொடுத்து காப்பின்னு கொடுத்துக்கோங்க. டூப்ளிகேட் ஒன்று வந்துடும். அந்த லேயரோட ஒபாசிட்டி வந்து அரௌண்ட் 20 வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் இருக்க எல்லா லேயருமே நீங்கள் வந்து மெர்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ண எல்லா லேயருமே வந்து மெர்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. 3 டாட் கிளிக் பண்ணி மெர்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா லேயரையும் மெர்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு எம்டி லேயர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. எம்டி லேயர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் வந்து பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்டுக்காக வேண்டி. இப்போ வந்து டிக்கெட் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து திருப்பி ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து HDR எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு எஃபெக்ட் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுமாரி நான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணுறேன், அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். எஃபெக்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம வந்து ஷார்பன் எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஷார்பன் எஃபெக்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபேட் வந்து அரௌண்ட் 90 வச்சுக்கோங்க. டிக்கெட் ஆட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தட்ஸ் ஆல் கைஸ். இதோட இந்த எடிட்டிங் டியூட்டோரியல் வீடியோ பிடிக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதேமாதிரி இன்னொரு கூல் எடிட்டிங் டியூட்டோரியல் வீடியோ கூடிய சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எடிட்டிங் டியூட்டோரியல் வீடியோ வேணுன்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி போடுறேன். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ கைஸ். டாடா பை. சைன் அப் பை MDR6.